Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Oh, die muss ich haben. Bankhaus veranstaltet Auktion. Das Bankhaus E.W. Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellte Zoe Clemens bestätigte jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Mein Gott. Mein Mund kommt heute echt nicht hinterher. Aha. Ja, schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat, seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. They're so black it's like they absorb light. Rather hypnotic. Help me, please. Nein. I'm so sorry, I can't be of help. Sollst du nicht fragen. Ich dachte, ja, dann halt nicht. Dürfte ich mir auch die Edelsteine angucken? Sind das alles nur Opale hier? Es sind wirklich nur Opale heute. Na gut. Das könnte die Bankangestellte sein. This might be useful, I'll make a note. Sehr gut. Tafel mit Wohltätern. Das Bankhaus E.W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. H. Armitage Dillard, E. Arneson, französisches Viertel, J. Atkinson, St. Thomas, A. Carter, R. französisches Viertel, B. Chambers, Michoud, S. Clemens, St. Thomas, G. Engel, Fillmore, M. Hartnett, Faubourg Marigny, J. Howlett, Lakeview. Okay. Vielleicht ist das der Gönner R. Ich weiß es nicht. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Großer Filzhut, überdimensioniert. Warum tragen sie so überdimensionierte Hüte? Sheriff Grub, Machtposition. Schützenkönig, Auszeichnung, ist stolz oder will prahlen. Ja, bei so einem fetten Gut. Edler Stoff, achtet auf sein Äußeres. Polierte Fingernägel, eitel oder rechtschaffenes Image? Na. Auf Sheriff Grub
Alter. Trifft der Satz, Hunde, die bellen, beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Ich glaube, das stimmt. Sheriff Grubbs Wort ist in New Orleans Gesetz. Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet, inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Ich denke, der bellt mehr, als dass er beißt. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right, I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Habe ich ihn wohl doch falsch eingeschätzt? Ich dachte, der wäre nur so ein Affe, aber... Sheriff Grubb hat die Verkleidung durchschaut. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Mr. Barnabys schlechten Ruf zu spüren bekommt. Das lief nicht so gut, Sherlock. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Sonst kommen wir gleich noch in den Kampf rein oder so. A pox on the crew. Ist das nicht das Boot? Das ist doch unser Boot, oder nicht? Hilfe! Das ist doch ein ganz anderes Boot hier. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Oh. Okay.
Barnaby ist hier Stammgast, alles klar. Ja, Holmes. Was tun wir jetzt? Okay, ich glaube, hier möchte ich doch nicht sein. Bist du der mit meinem Koffer? No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Was ist damit? Muss ich auf die andere Seite? Wie komme ich aufs Boot? Sherlock, ich komme nicht aufs You know, Boot. I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Kann ich mich, oder soll ich mich einfach hier jetzt umziehen? Nein, geht nicht. Haben wir ein zweites Boot? Was? Holmes. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. A pox on the crew. Ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich gerade nicht verstehe, was ich tun soll. Suche ich nach meinem Gepäck? Nach was genau suche ich? Komme ich auch nicht lang. Mein Gepäck im Hafenamt. Wo kann ich mich umziehen? Sons, ja. Ich, Ach so. Da ist mein Gepäck tatsächlich. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With Ja. respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson,
Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Okay. Go annoy someone else while I visit the nymph. Jetzt ergibt alles Sinn. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. John? Spüre ich da gewisse Vibes. Champagne. Gut, dann werden wir... Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Was passiert? Ach so, wir wechseln nur. Gut, ich dachte schon. Dann wollen wir jetzt doch mal in Richtung Fischerdorf und dann können wir dort noch mal vielleicht nach Champagne fragen. Hier gibt es Klaviere zu kaufen. Oh, Verzeihung. So, genau, jetzt sind wir im Fischerdorf gelandet. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der uns vielleicht was sagen kann. Can you satisfy my curiosity? I've heard about that. Let me tell you. Die Leute sagen, dass Champagne mit 2 Hunden im Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf einem Boot. I'm gonna die. Gonna die. Okay, wir haben eine neue Quest gefunden. Was ist los? Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Was ist in der Nacht vorgefallen? Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. Ein Loa ist ein Gott, oder nicht? You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry and my mouth was dry and
and the light became very bright. That is something. Das schauen wir uns doch mal an. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Eine Feder. A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Und ich bin kein Alligator. More boot prints here. Ja, also das passt ja bisher zu dem, was er erzählt hat. We have a feathered friend in the case. Poor bird crashed against Cole's house. Oh, okay. The damage is recent. Supper leftovers. It's not a simple tea, a herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Läuft alles auf Drogen hinaus? Some chewing tobacco leaves. Cheap and strong brew. Ja, das wird er ja wohl gewohnt sein. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. Weiß nicht, wieso das relevant ist. He dropped a cup here. Was ist das? Ist ein Alligator draußen? Was haben wir denn hier? Zu gleichen Teilen mischen. Goldrute, Erdbeerblätter, Jasminblüten. Für was? It smells sweet. This one is almost odorless. Eigentlich müssen wir schauen, um was sich das alles handelt. I will take it just in case. I would love to learn more about these. The healing properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extreme cold ground herbs here. Ja, genau. Manche extrem gefährlich, definitiv. Da haben wir noch was Are you a übersehen. good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Die Geräusche, die... Ja, die verunsichern mich ein bisschen. Okay. Ach, da ist ja tatsächlich einer. Das wird er wohl sein. Nun gut. Was können wir denn jetzt hiermit machen? Können Leute fragen? Wie können wir die denn analysieren?